Look at this. They have collected soil. মামা এটা কি মাটি এটা? কাদামাটি মানে বেলে মাটি 10 মাটি। আসসালামু আলাইকুম everyone. Welcome back to Mehdi Hassan official Facebook page. This is Mehdi Hassan, your English speaking partner and your English assistant. Whether you're a beginner looking to build a strong foundation, an intermediate learner striving for fluency, or an advanced speaker aiming for perfection, you are in the right place. So without further ado, let's embark on this exciting linguistic journey together. My slogan is travel and speak English. Mehdi Hassan, who has been teaching spoken English since 2020. So that's why I can say I'm an English trainer. I am teaching spoken English. Alhamdulillah, successfully. I have taught many students now who are able to speak English. They have enough capability to say something. By the way, where am I at this moment? Can you guess where I am? It's a Iterbhata brick field. What an astonishing view. MashaAllah, incredible, right? So if you'd like to learn spoken English all the time, you have to follow Mehdi's English Care official YouTube channel, TikTok, and Instagram. Personal pages, name is Mehdi Hassan. I am an English trainer. At the same time, I am a dedicated English content creator in Bangladesh who is extremely passionate about making videos. So they have just made it, right? And after some time, it will be what? Burned in fire. In this modern era, there are many buildings in our country, not only in Bangladesh, but also around the world. Every building they are building by brick. It is called brick, right? Oh, how they are making, could you please show how they are making brick? How to go there? আপনাদের বক্স আছে, রাইট? কাঠের বক্স, দেন মাটি দেন। আচ্ছা আচ্ছা, এরপরে হয়ে যায় এক চান্সে। ও, নাম লেখা আছে বক্সে। কি এটা, কিসের নামটা কি? MMS। কত করে এটা পার পিস? হ্যাঁ, 1 টাকা পিস। আর বিক্রি হয় কত টাকায়? 13 টাকা। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, পার পিস 13 টাকা, 13 টাকা। দেখেন কিভাবে তৈরি করতেছে। এটা এরপরে আগুনে দেওয়া হবে, তাই না? এরপরে পোড়াইলে ইট হয়ে যাবে। আর যে ইট দিয়ে এখন যে হাজার হাজার বিল্ডিং, ঘর বাড়ি, বসত, এর পিছনে কে? আপনিই তো ইটটা বানাই দিচ্ছেন। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। Thank you so much for talking with me. Mehdi Hassan, a dedicated English content creator. All the time try to show pure thing, authentic thing. At the same time speak English. Show something beautiful. Show something unique. Different parts of our country by that collected, they are kept there and they are collecting and making. তারা কিন্তু ওই যে হালকা করে বালি দিচ্ছে, হালকা করে বালি মিশাইয়া তারপরে তো দিচ্ছে মাটির সাথে। This is how brick is made, building is built. Stay connected and share the video. Assalamu alaikum.